Perfect. Welcome everyone. This is our Christmas JoyMasters session about the topic Inner Christmas. And this is just a little introduction and then we will speak. And this JoyMasters, I think, is the most spontaneous JoyMasters ever. I think it was only a couple of days ago that Rachel, me, Gopala and I met in the office, and out of the sudden there was this idea to do JoyMasters again. And so we said, okay, we do it. And I'm really happy that there are so many people. And so spontaneously. And I thought we just talk, maybe if you are fine with that, Gopala, Rachel, Himsa, and me at the end. If you are happy. And yeah, so I give the word to Gopala right now. Happy JoyMasters! Very hard for you. Maybe I talk in English because I think most are English. Sure. I try, I don't know. Yeah. So it's also good for the Italian because the English of Italians is so simple and so it's not difficult. So, to me, Inner Christmas is wonderful to be here in the community, especially this time, in Christmas time. Is I think is a great opportunity to all of us, because Christmas time, I think, is more powerful, the energy that we can receive from the spiritual life, from Christ, and really it's like when there is some some divinity that is born in that time. Of course, his energy is more powerful, so I think we can really receive great blessings. And I have 3 points that to me is the blessings that we can receive. First is talking to God. Talking to God. Passo in italiano. Ok, shit. Stavo pensando qualche giorno fa che c'era ogni tanto c'è qualcuno che parla con se stesso ad alta voce, no? E alcuni pensano che siano matti. In realtà è una grande benedizione, perché se uno parla è un dono che uno ha di parlare del rapporto personale con qualcun altro, e quello può essere coltivato. È una delle cose più belle, è parlare interiormente e connettersi con Dio e avere un rapporto personale, non solo impersonale con lo spirito. Poi il secondo potrebbe essere, che mi sono venuti 3 punti che volevo condividere: cantare a Dio. Cantare perché porta la devozione. Leggevo l'altro giorno sul libro di Swami che un puro atto di amore è molto più che un'opera, migliaia di devoti che mandano avanti un'organizzazione, grandi progetti. E pensavo, mamma mia, ma che cos'è questo puro atto d'amore? Perché è bello anche essere ad Ananda, fare parte, ci sono tanti progetti, ognuno sta portando avanti un po' il testimone che il maestro ha lasciato per tanti altri, però ti rendi conto che anche alla fine segui il progetto che vuoi, ma sono proprio più le piccole cose quelle che ci toccano, che ognuno di noi toccano. E questo vale anche per le tecniche. Infatti volevo fare un esempio, perché un po' di tempo fa eravamo a fare un ritiro Kriya qua a Vrindavan, ad Ananda, e c'era Maya Devi che provava queste bacchette dell'aura per vedere quanto è grande la tua aura. E quindi c'era il gruppo e poi dopo si provava a vedere l'aura di una persona o dell'altra che voleva. E quindi è stato fatto, e anche fatto con le tecniche di meditazione. Si è visto che le tecniche di
meditando aiutano tanto, no? E fanno ingrandire tanto l'aura. E quindi chiunque pratica una o l'altra delle tecniche. E poi dopo ho fatto la prova con il gruppo che faceva pensieri negativi e uno che faceva pensieri positivi. No, e l'altro che era lì che riceveva e provava a vedere l'aura e era praticamente scomparsa con tutti i pensieri negativi. E questa persona qui ero io, perché mi aveva detto: chi è che pensa di me? Di essere bravo a meditare? Ho detto: ok, proviamo. No, di solito non faccio mai il primo passo, sono un po' indietro, stavolta sono andato e ho fatto le tecniche, non è servito a niente. E poi a un certo punto Maya Devi dice: prova a pensare a Dio, al suo amore, e quel semplice pensiero di quanto mi aveva amato quella volta, quanto mi ero sentito amato una volta, aveva fatto diventare praticamente, aveva incluso tutti e era una benedizione. Quindi il cantare a Dio aiuta a espandere e a avvicinarsi alla coscienza che si vuole manifestare in questo periodo. E l'ultimo punto sarebbe ascoltare Dio, perché possiamo fare, ma poi in realtà, come ci dicono anche i maestri, non stiamo facendo niente. Quindi tutto sto fare alla fine non è mai niente. Difatti mi piace una storia, l'altro giorno ho un libro di Anthony De Mello che tengo sul comodino e lo leggo di solito prima di andare a dormire, e c'è una frase che dice: un discepolo va dal maestro, le storielle sono tutte così, il discepolo va dal maestro e chiede consiglio, e il discepolo va dal maestro e gli chiede: mi potresti dare un suggerimento un consiglio sull'illuminazione? E il maestro dice: sì, te ne do due. Il primo, devi sapere che tutti gli sforzi che fai sono inutili. E il secondo è che devi agire ignorando il primo. E quindi noi siamo un po' qui per questo, in questo mezzo caos, e vogliamo uscirci, siamo tutti qua per lo stesso motivo. È molto bello essere ad Ananda. Ogni tanto penso: ma Dio mio, vedo così tante grandi anime vicino a me e siamo ancora qui stuck nell'illusione, bloccati nell'illusione. E penso che possiamo, appunto, è l'unione tra di noi. Questo è più un voto che faccio, perché non è che posso parlare dall'esperienza, non mi sento mai, però di essere più uniti, di fare più gruppo. C'è una frase del film Finding Happiness, che ormai ho visto più di 2 o 3 volte, e dice, quando aveva bruciato tutta Ananda, che in un certo senso è così, perché si parte sempre da zero, tiri fuori tanta energia e poi ripartiamo sempre da zero. E aveva bruciato Ananda e Jyotish diceva we really needed to blend together, cioè avevamo veramente bisogno, potevamo solo unirci insieme, lavorare insieme per far sì che le cose accadessero. E poi dopo Devi aggiungeva, poi piano piano i soldi sono iniziati ad arrivare, soldi, energia, però è sempre quello che crea magnetismo. Vedevo anche quando ero ad esempio in India, dai monaci a Pune, era molto bello vedere come funzionava così, che mettiamo un'energia insieme in qualcosa e poi il resto viene da sé. Volevo ancora aggiungere una cosa. Mi è piaciuto difatti molto, volevo anche parlare un attimo del pellegrinaggio di Terra Santa, perché era un po'... è molto speciale secondo me andare lì, e spero che anche voi possiate andare, perché ci aiuta a sintonizzarci con Cristo, ma veramente se vivi un pellegrinaggio non c'è poi più nessuno che ti può, diciamo, interpretare in un certo senso le scritture o gli insegnamenti di Gesù, perché non c'è più un mediatore, non c'è più un libro, sei tu e sei la vibrazione che c'è lì. Non è obbligatorio, non è che uno deve per forza andare per conoscere, però
penso che può aiutare tanto. È stato molto bello che c'era anche un villaggio che si chiama Qumran, ed era un villaggio degli Esseni, che erano, se non sbaglio, non so adesso di preciso, parlano che erano con Gesù o erano molto vicini a lui, e si vede proprio che le comunità sono la soluzione, e per questo veramente che noi tutti siamo qui a portare avanti soprattutto le comunità, penso io. E anche Swami, è molto bello le parole che ha detto alla fine quando ha visto il film Finding Happiness in India. Poi dopo ha scritto un'email ai suoi amici, ha detto che sono molto commosso dall'esperienza di questo film e sono ancora emozionato perché ognuno di voi era se stesso, eravate così voi, you were so you, diceva in inglese, non so bene come si traduce in italiano. E poi ha ringraziato per portare avanti così determinatamente l'opera del maestro nel mondo. Qui siamo in tanti e siamo tutt'uno anche, e possiamo veramente scambiarci tante cose. Mi piace ogni tanto vedere noi stessi come le carte da gioco. Ci sono questi personaggi, ognuno ha la propria carta e ognuno ha le proprie stelline sulle qualità, e uno può avere tante qualità in una cosa e l'altro in un'altra. In un certo senso siamo già supereroi. Questa è una cosa che mi piace tanto, giocare anche un po' con la visualizzazione, o pensare che veramente possiamo unirci per diventare più forti, come il male si unisce e fa delle cose, così la stessa cosa può succedere al senso opposto. Quindi sento sempre che quello che ha fatto un altro lo posso fare anch'io, e penso che ognuno ha un po' dentro questa scintilla di dire che non sei né più né meno di un altro. Ovviamente ci sono grandi esempi intorno a noi, e spero che ognuno di noi possa seguirli adesso in questo Natale, quindi vi auguro tante benedizioni e anche un po' di biscotti. Grazie. So glad you guys are all here. I guess I'll start off with my favorite joke that Jyotish told me last time he was here. He told this joke, and he said, you have to race Jyotish because he told me not to tell people that he had said it. But it was like this man in heaven, an old man, and he was up crying. He was crying. And Jesus was there, and he's like, why are you crying? What is it? And this man was like, oh, I was a carpenter back on earth, and I had a beautiful son, and he was just so beautiful, and you know, he was also a carpenter, just like me, and you know, they took him away, and he's like, Father, is that you? And then the man said, Pinocchio. I guess he forgot about that. Anyway, I'll take what Gopal had to say with another 3 points about inner Christmas and how to practice inwardly. I think the first, it's kind of like, I think globally there's like a mass consciousness that happens at Christmas time that's very special and kind of opens up this like zone for light to come into the world in a bigger way, and just because of people's belief in Jesus and kind of whatever that means on various levels of how much you can open up to this vibration. But for me, I definitely have enjoyed these past couple weeks with my mom here, and I feel like it's been a really good time of connection, and that's one of the things we seek throughout life so much and in various situations. And even when I was in college, and it's like the parties, it's just like people want to connect, you know? It's like how much they will do just to try to like really feel that connection with each other.
And so recently we've been making all these really like Martha Stewart decorations, and we're really bad at it because we're not much of householder. We're like Martha Stewart failures. But just even like hanging out with her and like spending more time is like a really special way to just like slow down, like be like, okay, quit the rat race. Like this is not real. We think it's so important, and we think we need to do this and then this and then this. But it's actually like, no, stop, slow down. Like let's like sew this little heart. You know, oh my God, this takes freaking forever. I broke the string. You know, do it again. But like, and then just like being with another person. And I think especially in the age of technology, we can just zone out on the computers for hours, and we're even with each other, but we're not really like with the other person in a meaningful way. So I think it's a great time for connection. And also I think one of my favorite Christmases I had was at Polestar. And I think I was just like putting out so much energy and constantly being of service, and we were doing all these service projects. And we did caroling at the mall, we did caroling at the Veterans Hospital, we did caroling at the regular hospital. And it was just kind of like putting yourself in a place of giving energy constantly to other people and trying to uplift other people. Just like, again, kind of takes you out of it's like a horse, those horses with the little blinders, so they don't get like distracted or scared. But I think, you know, being of service to other people is a tremendous way to just be a channel of blessings, that also you receive the blessings as they flow through you. So I think service. And then the last one I was going to say was something that really came to me like boom in the last purification. And it's like so simple and stupid in a way, but like, you know, like those realizations that when you really feel it, then it's something like clicks. But just like the phrase that they say to you when you grow up. So you're supposed to, you know, I seek purification by the grace of God. The Master says, open your heart to me, and I shall enter and take charge of your life. And it's like such a deep and beautiful, powerful, you know, teaching that I think it's really easy to like unconsciously like kind of like slowly shut the door of your heart and be like, nope, I don't think so, you know, like you're not even aware of it. But I think this last week it like especially hit home, and I think, you know, because I'll tell you my secret thing. It was for guidance in my life, and I feel like that's exactly what they're saying in that statement, like open your heart to me and I will take charge of your life. I will be able to guide you if you actually open your heart. But it's like, if you keep it closed, I can't really help you out, you know? And so I just think Christmas is an amazing time that you're surrounded by all these people who have an increased awareness of love and of brotherhood and friendship. And so it's a really wonderful time to like check that gate of your heart and really see like, oh, where, you know, can I be opening this in some way? Or is there, you know, like a dam, and there's like a little hole in the dam that slowly like opens up into the river flowing through. But kind of just to be aware of, when you can, those moments when you can try to, you know, open the heart back up. And it's so easy. I remember in Bikram yoga when I've done it before, and the camel pose, you know, the one where you're like this. And Swami's affirmation is, with calm faith, I opened thy light. But when I was doing yoga, and I was kind of just after this like really heart-closing situation, you do that pose, and you're like, oh my God, it really opens you. And like the affirmation I want to say is like, with calm faith, I like kill everyone. You know, it's like really intense emotion coming up, but just even of having your heart chakra so close that it's like when it opens, it's scary. It's like not a pleasant feeling by any means. And I think, I mean, that's like the experience of lots of people in that pose in general, but just of physically opening something that's also within you. So, those were my 3 points. Do I have anything else to say? Questions, answers? No. I think that's really good. Thank you so much for listening. Merry Christmas. Allora, non farò il discorso in inglese perché sarebbe troppo breve. Hello, how are you?
bene. Già che siamo qui una piccola famiglia, voglio condividere una grande esperienza nella mia vita relativa a questo periodo natalizio. Veramente si dice che quando uno è nel sentiero spirituale e all'inizio riceve delle grandi benedizioni. Allora, la mia grande benedizione è stato avere un sogno supercosciente dove, wow, ho sognato di essere incinta e di partorire un bambino. Allora, però non era un bambino normale, era un bambino che, wow, quando è nato era già nella culla, era rigido e era divino, era proprio un bambino che era santo, era rigido, io pensavo non respira, è morto, ma che disgrazia! E dopo ho visto che emanava una luce così splendente, divina, che sembrava fatto di oro. E quindi per me in quel momento è stato wow, io veramente vorrei essere così. E che in quel sogno vedevo che questo bambino irradiava luce in tutte le direzioni e una immensità così grande ed un amore così grande che, wow, io dicevo, ma cosa più grande non può essere? Così mi sono reso conto che era una benedizione e che questa benedizione ha guidato veramente la mia sentiero spirituale, pensando a arrivare a questa aspirazione interiore, no? Di poter arrivare a questa splendida luce, ma ancora non sono arrivata. E mi è venuto di pensare, ma incredibile, perché Gesù è venuto in un presepio che era così semplice, no? Che era così fatto di semplicità, non di ricchezza. Era un presepio che accoglieva quella splendente luce. E mi è venuto, ma sì, perché Gesù viene a noi così come siamo. Quindi basta solo essere disponibile, essere lì per accogliere questa luce, perché Lui è venuto per tutti noi. È venuto così, per entrare dentro di noi. Mi è venuto anche pensare, wow, sarebbe bello, fantastico, se li accogliamo in un castello, in un palazzo. E quindi la Maharaj, quando ha avuto il suo desiderio, ha soddisfatto il suo ultimo desiderio, il palazzo di oro, ho pensato, wow, sarebbe fantastico se noi possiamo accogliere la coscienza di Cristo in un palazzo così pieno di oro, di marmore, di gioielli. Ma no, siamo così in questo livello. E adesso la benedizione di questo periodo è entrare in noi stessi, accettando così quello che siamo e aprirsi con tutta la nostra forza per accogliere questa benedizione e lasciare che questo Gesù trasformi la nostra coscienza, così che anno per anno possiamo pian piano trasformare il nostro presepio e trasformarlo sempre più bello. E vi invito a che facciamo insieme una visualizzazione, anche voi che siete dietro le camere, di chiudere gli occhi e visualizzare il vostro presepio interiore. E accettare così come quello che è. Può essere una casina o qualcosa semplice o un palazzo. E aprire la tua
te e senti di abbracciare questo bambino nella tua coscienza. Senti che questo bambino sta trasformando te stesso, togliendo ogni ombra che nasconde questo bambino dentro di te. Lascia andare, accogliendo questa benedizione interiore. Accetta questa benedizione perché meriti essere accolto nelle braccia di Dio, nella forma del piccolo bambino. Senti che questa luce entra dentro, espandendosi in tutte le direzioni del tutto essere, del tutto tuo essere. Ed espandilo intorno a te, toccando anche il cuore di tutte le persone intorno a te. Condivide questa luce, che è la stessa luce per tutti. Espande ancora e benedice tutto questo edificio intorno, tutto il centro. Sentiti un canale di questa luce del bambino Gesù che traspassa ogni spazio, ogni tempo. Senti di essere una luce che trasforma e cambia tutto per il bene. Accoglie con la tua luce interiore che cresce e cresce fino a toccare i vicini, tutta la regione, tutto il paese, l'Italia, l'Europa. La luce del bambino Gesù sta toccando tutti ed sta trasformando il mondo. Espande ed espande questa luce in tutta la terra. E trasforma tutti i cuori. E così vi auguro di passare un Natale benedetto. Grazie. Ciao a tutti. So I want to start with a little thought that came up in the ashram program satsang. I think many of you know that I just recently did the ashram program, and now we are meeting normally every Monday in the afternoon to have satsang all together with Ketani and Ruma. And this Monday, the last Monday, Ketani's first question was basically, what is Yogananda's special message for Christmas? And so she asked us all, and in the beginning there was like, silence. Who says something at first? But then really soon it came really clear that Yogananda really brought this idea of Christ not only being a person, but really this Christ consciousness which he had and which he manifested to all of us, and that we can reach this consciousness as well and also be with God in this love and in this presence of God in every moment. And I think this is really the most special concept for me for Christmas, and really changed also my way of thinking about Christmas. And there's a little story, like after I read this beautiful book, Revelations of Christ, which was I think the second book I read, apart from the autobiography. It really
yeah, changed also my way of thinking about the teachings of Christ, the Bible and the church. And there was like 2 or 3 years ago this one moment where I was still in Germany with my family, and there was a special celebration in our town where there was like a festival on the streets for the first time actually, and they did an outdoor service from the church. And so my mom and me were like, oh, okay, I think we have to support this great idea and give some energy. And so we went, because we normally never go to this church service in the town, because they're quite rigid and quite, like, I'd say, dogmatic, yeah, and, the word, conservative, yeah, conservative. And so, okay, I was pretty like, oh, we just go and be there, and we were both dressed in white, like it's a bit more Sunday here. And I remember it was after I read the Revelation of Christ, and I remember during the service, during the speech of the priest, I was really overwhelmed by how much truth I could find in his words, and like how much, yeah, I don't know, in the words of the Bible and of Jesus, there's really such a deep, deep, deep meaning which didn't come to me before in some way. Like this light and all the symbols in the Bible, sometimes you don't really understand them. Like in the Christmas meditation we just heard, like, when your eye is single, your whole body shall be full of light. Who understands that if you don't know that's the spiritual eye? I mean, if your eye is single, you will be full of light, like why? And like these little details really opened my mind to Christ and his consciousness, and yeah, Ananda really opened the big door, I think, to all of us, that we ourselves can become like Christ. This is, I think, a huge statement and a huge promise, and that Christ really does live in us and all around us. And in Germany I often see like little quotes from, I think, some religious group. It's kind of, Christ is alive, Jesus lived. And now I see it and I'm like, oh yeah, he's here. So it really reminds me of my teaching. And yeah, I think this is really a beautiful part also of our path, that it's so universally true. And just today I watched a little video about the trip Usher and all these guys did in New Zealand, and there was one girl who gave feedback, and she had a cute quote. And she said, like, those spiritual principles that I'm interested in were brought together as a whole, and that's what I really like. So like she really, yeah, had this idea that in the teachings of Masters there's everything contained, and I think that's really true, because it's the truth and it's universal. And so it's also the Christ consciousness which we try to draw nearer now in the Christmas time. Like we had the long meditation where we really, as Rachel said, try to open our heart and open our mind and really feel this presence of God and feel the love of God. And I think in the world there's also an awareness, I think, about Christmas, but very different in a way. Like, I think everyone knows that it's maybe a time to give a bit more love and presents and gifts. But yeah, I think this is way, way deeper, and yeah, really, I think gives a lot of hope and a lot of trust also, that it's amazing that we can experience also that joy and that love within us and can share that with each other, which is a beautiful thing about community. And I want to read out 2 things out of this beautiful book. And yeah, and the first one is, it's about the kingdom of God, because yeah, we're talking a lot about the presence of God and feeling the presence of God within us. And for me, the kingdom of God is the presence of God. So
The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. So that's basically what I said right now, that the kingdom of God is really within each of us, which Ananda stated so beautifully. And the second is, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And yeah, this for me is also a really, really beautiful reminder that I think often in life we forget how important it is to first keep our soul in this connection with God alive, and then secondly, all the projects, the service, all the ideas, the money, everything else is only, it comes onto you. If we make that spiritual effort, everything else will come. And I think it's also beautiful regarding Christmas that, so much, like when I was a child, Christmas was basically about gifts and cookies and being together with the family maybe, but I think the material part of Christmas is really, really big in this world, and also in this sense I think it's really important to remind us that the spiritual level is the first one, and then all the things will be added onto you. So like Ananda is celebrating first the spiritual Christmas with the long meditation, and then yes, we have the social Christmas where it's allowed to give presents also, but this is not the main part. And I also want to do a little interiorization, and I brought a beautiful song. It's called The Kingdom of God. I'm just opening it, and this song comes, wait a second. It comes from Thésée, which is a beautiful movement in France, but also worldwide. I've been there a couple of years ago, and they basically sing to God at the time. That's their prayer. So every day there are 3 prayers, about an hour, where you basically only sing, and they have really beautiful songs. And yeah, this one I thought was really fitting. So I think everyone can just also close their eyes and really feel within their kingdom of God, their contact with God and Christ, and expand that love and that center, and just have a moment. Hope it works.
Christmas message in 1950. That's pretty strong at the beginning. However, you must remember to make God first in your heart always. The Father will not be content with second place. He must reign first and foremost in the most tender of your being, your heart. Through His blessings and grace alone are you able to develop and help humanity emerge from its ignorance. Christ and the great ones showed through exemplary living that it can be done. So follow their footsteps quietly and humbly. God bless you always. May your every day become a Christmas of ever new joy, love, peace and wisdom in God and the Gurus.